సో లాస్ట్ క్లాస్ లో లోకల్ వేరియబుల్స్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఇనీషియలైజేషన్ సారీ ఇనిట్ ఒకటి చెప్పానండి, కన్స్ట్రక్టర్ ఒకటి డిస్ట్రక్టర్ ఒకటి లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం కదా. హలో, కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ పారామీటర్స్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ డిస్ట్రక్టర్ కూడా చెప్పినట్లున్నాను లాస్ట్ టైం. ఓకే, వేరే సిస్టమ్ నుంచి నేను చెప్పాను కదా అది. వెల్ సరే, అయినా కానీ పర్లేదు, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ డిస్ట్రక్టర్ గురించి క్లియర్ గా మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వెళ్తాను. క్లాస్ శాంపుల్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను, అండ్ డెఫ్ అండర్ స్కోర్ ఇనిట్ అండర్ స్కోర్ సెల్ఫ్ పారామీటర్ ఏమని పిలుస్తారు, కన్స్ట్రక్టర్ అని పిలుస్తారు. ఓకే, ప్రింట్ హాయ్ దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్ అని చెప్పేసి పిలిచాను, అండ్ హాయ్ నెక్స్ట్ డెల్ సెల్ఫ్. ఈ సెల్ఫ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే సెల్ఫ్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రజెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్, ఆ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అది. సో ప్రింట్ this is the destructor. So whenever మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు సమ్ లేదా obj ఈక్వల్ టు శాంపుల్ అన్నప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, దిస్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టర్. డిలీట్ ఆఫ్ obj అన్నాను, సో ఇది ఏమవుతుంది, దిస్ విల్ కాల్ ద డిస్ట్రక్టర్. ఓకే, 87 destructor.python. Let me execute this. This destructor constructor ఏమైంది, init init. ఓకే, సో స్పెల్లింగ్ తప్పు. hi this is constructor, hi this is destructor. ఓకే, డిస్ట్రక్టర్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ చేసిన మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డిస్ప్లాయ్ చేస్తే దెన్ బై డిఫాల్ట్ ద డిస్ట్రక్టర్ విల్ బి కాల్డ్. ఓకేనా, గుర్తు పెట్టుకోండి. డెమాన్స్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రక్టర్ కాల్ మీకు ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను చూడండి, విల్ బి వెరీ అమేజింగ్ ఉంటుంది. సంథింగ్ లైక్ నేను ఇక్కడ అదే ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. నేను డిలీట్ యూజ్ చేయకుండా స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్, లోకల్ వేరియబుల్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అని తెలుసు మీకు. స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ గురించి కూడా మీకు తెలుసు. లెటస్ సే నేను ఒక ఫంక్షన్ ఒకదాన్ని క్రియేట్ చేస్తాను f1. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఇక్కడ క్రియేట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ ఈ శాంపుల్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంకో క్లాస్ కూడా తీసుకున్నాము, ఈ క్లాస్ సరిపోద్దా, సరే ఈ క్లాస్ సరిపోద్ది అనుకుంటున్నాను సపోజ్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ లో నేను డిలీట్ యూజ్ చేయకుండా మనం ఇంప్లిసిట్ మెథడ్ తో లెట్స్ destroy the object using scope, or we can call it as
implicit method. ఒక ఫంక్షన్ ఒకటి తీసుకున్నాను నేను, ఫన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నా. ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, obj ఈక్వల్ టు శాంపుల్. ప్రోగ్రామ్ అండ్ అని రాసా. ఓకే ఫైన్. సో 88 డిస్ట్రాయ్ ఆబ్జెక్ట్. చూడండి ఏమవుతుందో, ఈ క్లాస్ కి సంబంధించి ఈ స్కోప్ ఆఫ్ ద ఈ ఆబ్జెక్ట్ obj అనేది ఎప్పటి వరకు అలైవ్ ఉంటుంది, ఎప్పటి వరకు మెమరీలో ఉంటుందంటే, కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ obj అనేది మెమరీలో ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే until this program is terminated, until this function is terminated, like ఫస్ట్ ఈ fun అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందండి. అక్కడ నుంచి ఫంక్షన్ బాడీకి వెళ్తుంది. అండ్ అక్కడ లోపల ఏం చేశాను నేను, ఇక్కడ obj ఈక్వల్ టు శాంపుల్ అని రాశాను. నౌ శాంపుల్ అనగానే నాకు కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అవుతుంది, అది కన్స్ట్రక్టర్ అని పడుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ టెర్మినేట్ అయిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ అవుతుందో మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కి, ఈ ఫంక్షన్ టెర్మినేట్ అయిపోయి, ఫంక్షన్ టెర్మినేట్ అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే అయిపోతుంది, obj కూడా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. కానీ అట్లా డిస్ట్రాయ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ ఈ లాస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అట్లా ఇక్కడ నుంచి అది ఎగ్జిట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిలీట్ అవుతుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ స్టాక్ లో నుంచి. అప్పుడు డిస్ట్రక్టర్ బై డిఫాల్ట్ కాదు. చూడండి డిస్ట్రక్టర్, హై దిస్ ఇస్ డిస్ట్రక్టర్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ది స్కోప్ ఆఫ్ వేరియబుల్ తో నేను డిస్ట్రాయ్ చేశానండి. ఐ హావ్ నాట్ యూజ్డ్ డిలీట్ డిఎల్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయకుండా స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ కాన్సెప్ట్ మీద నేను ఏం చేశాను, ఈ obj కాన్సెప్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఈ ఫంక్షన్ టెర్మినేట్ అయిపోయేంత వరకే అలైవ్ ఉంటుందని తెలుసు నాకు. సో ఆ టెక్నిక్ తో ఏం చేశాను నేను, ఈ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వగానే నేను కాల్ చేశాను, ఈ ఫంక్షన్ ఎగ్జిట్ అయిపోగానే ఏమవుతుందంటే దీని యొక్క వేరియబుల్ స్కోప్ ఎండ్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు డిస్ట్రక్టర్ ఆటోమేటిక్ గా కాల్ అవుతుందని డెమోన్స్ట్రేట్ చేస్తాను. సో అంతే. నెక్స్ట్ ఇది ఇవన్నీ బేసిక్ వెరీ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. సో ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ చెప్పానా లేదా? శ్రావణి, రిషిత, యమున, చెప్పారు సార్. ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్ ఏమేమి ఉంటాయి ఫంక్షన్ కాన్సెప్ట్స్ లో ఒకసారి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పండి ఒక మాట. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ పైథాన్? ఫంక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ టైప్స్ మనకి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అని చెప్పాను నేను. 4 types, sir. Exactly 4 types. What are they? Like with written, without written, with. Yeah. So ఇట్లా కాంబినేషన్ లో ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద రిటర్న్ టైప్స్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో స్ట్రక్చరల్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకేనా? సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ చెప్పినట్టు దిస్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అండ్ వితౌట్ రిటర్న్ టైప్. ఓకే. ద పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఇట్లా ఎక్కడైతే మనం మన పైథాన్ స్ట్రక్చరల్ ఓరియంటెడ్ లో మనం ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తామో ఎగ్జాక్ట్ గా దాన్ని మనం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఏమని పిలుస్తామంటే
we call that as methods. అంటే పేరు ఒకటే మార్పు, the remaining everything is common. Okay, methods. Next concept is methods. కాన్సెప్ట్ మెథడ్స్, నాలుగు మెథడ్స్ నేను ఒకటే ప్రోగ్రామ్ లో చెప్పేద్దాం. సో ఏ క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ both variables, class variables as well as methods అన్నమాట. ఓకేనా? def underscore underscore init underscore underscore self common. ఈ కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఎందుకు వస్తుందంటే మీకు డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం. ఇది కన్స్ట్రక్టర్, ఇది def function 1 without arguments, without return. వితౌట్ ఫన్ 00 అని పెడుతున్నా. ఓకేనా? ఫన్ 00 అంటే ఫంక్షన్ వితౌట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ వితౌట్ రిటర్న్ అని అర్థం చేసుకోండి. నెక్స్ట్ def f2 of x comma y, print x plus y, f3 return 10 plus 20,